¿Y qué estás buscando tú? Aces. So, in 10, you're looking for the aces. You're looking for the leaders, right? Yes. How many are there? 4. And your list is 52. 52, right? Okay. So, let's go through this. When we're talking to people, and we're meeting people, and we're inviting people, okay, you will get the 4. And you know what the 4 is? The 4 is the guy that says, this looks really, really good. Call me next week. And you call next week, and they say, this looks really, really good. And then they show up to the meeting the following week. And they say, really, really good. And then they say, oh, but this happened to me, and that happened to me. And this looks really, really good, and I'll come to another meeting. And this looks really, really good, and I'll try that product someday. And they drag on and on and on. And you don't have time for 4, right? No 4s. Then the next person you talk to is a 3, right? What do you say to a 3? You cannot, can you change this to an ace? Can you convert this to an ace? No? No, no, no? No. This is not an ace. You can't change that to an ace. You can't create an ace. Can you create an ace? No. You have to sort. You have to sift. You have to find the ace. This is not the ace. So anytime you see a 3, right? And the 3 is the guy that comes to the meeting and he's dressed up in a suit, but he still looks like a turd, right? You already know he's no good, right? And he's gonna say negative things. He's gonna be mean. He's gonna be disruptive. He's no good. So what do we do every time a 3 walks in the room? Vámonos. 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 Not good. You want to translate that real quick? You can translate a little bit. Dice que está diciendo que los números, cuando llega un 4, el 4 significa una persona que dice, sabes que sí me gustó, pero ¿sabes qué? Nos vemos la próxima semana. Y llega la próxima semana, sabes que sí me gustó, pero algo pasó. Entonces, ¿qué dice? Esa persona va a seguir así. ¿Qué pasa cuando llega un 3? El 3 es una persona que realmente no tiene ganas de hacer nada. ¿Qué es lo que haces? Vámonos. Y el que sigue. Vamos. And the word I use in English is next. Who knows next? Say next. Next. Okay, because you got to get away from the people that are not hungry. They're not looking. It was very easy for Memo to join this business. You know why? Because he was hungry. Dice que cuando encuentra a los ases, es muy sencillo. Dice cuando él me conoció a mí, él sabía que yo tenía muchas ganas de cambiar mi vida. Dice que para mí por eso fue fácil que él me hablara a mí. So the 3 is not hungry, so we say next, right? El 3 no tiene hambre, no tiene nada, vámonos. How about 2? Un 2. Ay, he's worse than a 3. Next, next. Vámonos, volar. Next, right? El que sigue, vámonos. There's another one that I really enjoyed as I was growing up and learning training in the business. It's SW. Some will, some won't. So what? Next. Dice que tiene diferentes que dice, hay unos que te van a decir a lo mejor no, a lo mejor sí. ¿Qué sigue después? Y el que sigue. Lo vas a dejar porque ya tienes que buscar el que sigue. Because you cannot turn them into an ace. Either they're an ace or they're not an ace. No los puedes hacer que se conviertan en ases, que traten de estar poniendo a gente que es un 3 o un 2 en convertirlos en un ase porque no va a pasar. So if you're not trying to turn somebody into an ace, we need to find the ace. Dice que si no estás tratando de cambiar a alguien a un ace, vas a encontrar un ace si realmente lo buscas. Whoa! There you go. Hola. I can hear you. We found an ace. Right? This is Lourdes, right? You got a Lourdes. Lourdes right here. You have an ace. You have a leader, right? How many more do we need? ¿Cuántos más necesitamos? 3. Right. Well, see, you could have quit when number 3 was talking to you. You could have quit when number 4 was talking to you. You could have quit when that idiot number 2 was saying bad things in your ear. Dice que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegó el 4, te digo que a lo mejor pudiste haber renunciado y no lo hiciste. ¿Qué es lo que pasó? Que pudo haber llegado el 3 y a lo mejor, como te digo que no, tampoco ya estuviste a punto de dejar el negocio. ¿Y qué pasa cuando llega un pinche tapado que les dice que no se puede, que tu compañero es un 2? Vámonos, ¿qué es lo que sigue después del 2? I don't know if you did the exact translation. Memo's bad. Hurry up and
and learn to speak Spanish. All right, so we've got the ace. We need 3 more. Dice que ya tenemos un as y necesitamos 3 más. But I am so happy you did not quit when number 3 and number 2 and number 4 were saying all the mean, wrong things and were not joining your business and not interested. Unfortunately, many people quit because of that. Dice que él está muy contento por los que siguieron luchando, que no se sintieron mal o no quisieron renunciar a la compañía cuando se encontraron un 4, un 3 o un 2 que les estaban diciendo no, es que no va a funcionar, la compañía no es buena, nada más los marearon, siguieron luchando y encontraron el as. Pero dice que es triste porque hay gente que llega al 4, llega al 3, llega al 2 y renuncia antes de que llegue el as. See, because number 2 will tell you, and number 3 will tell you, those things don't work. Porque dice que el número 3 y el número 2 te van a decir que estas compañías no funcionan. But guess what? They're not paying their bills and their lights are getting turned off. Dice, no están pagando ellos tus biles y no te van a cortar la luz. So why you want to listen to their opinion? ¿Por qué los vas a escuchar a ellos? Right? So hang around the successful people. You want to be successful? Hang around the successful people, not the guy or girl that's getting their lights turned off and their PG&E bill and they can't pay their bills, but they're telling you this does not work. Dice que es bien importante que por qué vas a escuchar a una persona que está igual de quebrado que tú, si te das que te van a cortar la luz y él no te va a ayudar a pagar la luz, ¿por qué vas a escuchar a esa persona? Que se junten con gente que está creciendo, que está llegando a algún lado, que está creciendo, que está haciendo dinero. So next time somebody tries to tell you it doesn't work, and they are all saying blah, 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 you just walk away and say blah, 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 blah. Dice que la próxima vez que te encuentres a alguien que te diga bla, 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 y tú le digas bla, 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 y te vayas con él. Because you saw today, LCQ, DCQ, you see people's lives changing, you see the trips to Napa, you see the trips to Disneyland. This works. Dice que ustedes han visto que esto funciona, lo vieron el día de hoy con las nuevas gentes que calificaron para los carros, los que ya están calificados, los que se volvieron diamantes, el viaje que tuvimos a Disneylandia, el viaje mañana a Napa, esta compañía sí funciona. So we have to do fast, simple, sorting. Say sorting. Sorting. Lo tienen que hacer rápido, sencillo y tienen que encasillar a las personas que van a tener que saber a quién van a invitar. So now we go sorting, we go faster and faster, and we go through, we found a king. Dice que vas buscando rápido y te sale un rey. King is pretty good, but it's not an ace. Dice que el rey es muy bueno, pero no es un ace. So we'll sell them some products and change their lives through health. Dice que le vas a vender un producto y le vas a cambiar su vida con salud. A queen. Another good customer, product customer. Otro buen cliente, una queen a otro buen cliente. Right? They all need a jack. Another good customer. They need the product. They need the product, right? Cliente necesita el producto. But you got to go through fast. Yes, no, yes, no. Tienes que ir rápido, sí o no, sí o no. A 10. Un 10. The question you're asking all these people is very simple. Do you want to make money? Yes or no? Las preguntas que le haces a estas personas es bien sencilla. ¿Quieres hacer dinero o no? And they say, well, what is it? Say, I will repeat the question. Do you want to make money? Yes or no? Y si te preguntan, bueno, pues ¿qué es? Le vuelves a repetir la pregunta. Bueno, ¿quieres hacer dinero o no? I need to know more. I don't know. What next? Si te dice, necesito saber más, no sé. Vámonos, al que sigue. 9. That's not an ace. No bueno. Next. Vámonos. Next. No bueno. 7. Next. Vámonos. Next. Al que sigue. You want to make money? Yes or no? No. ¿Quieres dinero? No. You want to make money? Yes or no? No. ¿Quieres dinero? Sí You o want to no? make money? Yes or no? No. ¿Quieres hacer dinero? Sí You want to o make no? money? Yes or no? ¿Quieres hacer dinero? Sí o no? A 2. ¡Pum! Patada. A 2. Vámonos, no bueno. How you do that? A 2. For wasting my time. There you go. Because a 2 is going to tell you, okay, what's in that product and how does it work. El número 2 te va a decir qué es ese producto y cómo funciona. And it's very simple. Y es muy You can ask yourself and you can ask him. What's in your watch and how does it work? Es lo mismo que si le preguntas qué hay en tu reloj y cómo funciona tu reloj. But you're wearing it. Lo traes puesto. You're loving it. Te encanta. You're buying it. Lo compraste. It works. Funciona. It works. Funciona. Mine tells good time. It works. Parece que funciona.
Another, mala suerte. You know how many people would quit by now by all these ugly cards? ¿Se imaginan ustedes cuánta gente ya hubiera renunciado en este negocio con esas cartas tan feas? Another two. Otro dos. That tells you, I want to meet the scientist who made the compensation plan. Dice que otro menso que te dice, quiero conocer al científico que hizo el plan de compensación. What was the word you said for two? ¡Vámonos! Next. Oh! Okay. You had Lourdes on your left leg, ya tienes right? a Lourdes en tu pierna izquierda. Now you have Dawn on your right Y leg. tienes a todos los brazos de la pierna derecha. Things are looking good. Las cosas ya se ven mejor, ¿ah? Things are looking good. Ya están mejorando. Did you have to convince Lourdes? Did you have to convince Dawn? No. They were hungry. They wanted something better, right? ¿Tuviste que convencer a Lourdes o a Dawn? No, ¿por qué? Porque ya tienen hambre de querer triunfar, de querer cambiar su vida, de que quieren algo mejor en su vida. But did all those 2s and 3s and 4s make you tired? Pero esos 2, 3 y 4 lo cansan a uno. A little bit. Sí, te cansa un poquito. But guess what? Guess what Dawn and Lourdes did? It gave you energy. Pero ¿qué pasa cuando conoces una Lourdes, cuando traes a un Lourdes o un Dawn en el negocio? Te da energía. Because now you know that you're not the only idiot. Porque ya te das cuenta que tú no eres el único idiota. Now you've got partners. Ya tienes ahora sí compañeros, familia de trabajo. And soon you will find out, as you grow in the business, you're not the idiot, there's the idiots. You are the winner, surrounding yourself with winners. Te das cuenta que tú no eres un idiota, porque ya te estás rodeando de gente que son ganadores, gente que quiere triunfar. So now that you're a winner, and you've got winners like Lourdes and Dawn on your team, now you're building your team, you're creating team builders. Remember? Team builder a day keeps poverty away, right? Dice que ya cuando tienes a Lourdes y tienes a Dawn, empiezas a construir constructores y eso va a hacer que la pobreza no sea parte de tu vida. Empiezas a crecer y a crear más y más y más constructores. And you're working tight together with your team, and we're duplicating. Y estás trabajando junto con tu equipo y estás duplicándote. And you're teaching them not to convince, not to build it slow, but to build it fast and sort. Dice que les vas a enseñar el no tratar de convencer, sino hacerlo simple y hacerlo rápido para crecer y escojas a las personas a las que les vas a enseñar. So what do you have to do now? You have to keep going. Fast. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a tener que seguir buscando rápido. Remember this. I'm telling you from 24 years of experience. It is easier to build this business fast than it is to build it slow. Dice que él tiene 24 años de experiencia. Dice que es más sencillo hacer el trabajo simple y rápido que hacerlo complicado y despacio. Building it slow is harder. Building it fast is easier. Dice que haciéndolo despacio es bien difícil. So what do we have to do fast now? So, ¿qué tenemos que hacer rápido? We have to talk to more people. Vamos a tener que hablar con más gente. Sort. Escoger a la gente con la que vamos a hablar. Because 2 aces is good, but you're not a multimillionaire yet, and that's your goal. Pero dice que 2 ases son buenos, pero tú no eres millonario, o tienes que buscar más. We need to go through the people to find the hungry people to complete your 4. Dice que vas a tener que seguir buscando para que encuentres a esas personas que tienen hambre de querer triunfar, para que tengas tus 4. So the question you can ask somebody is, are you hungry? Do you want to make money? Yes or no? So, lo que le puedes preguntar a las personas, hey, ¿tienes hambre? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres dinero? ¿Sí o no? 5. Well, tell me what. No. Bueno, Next. 5 no sirve, no, vámonos. ¿Qué sigue? I'll come to the meeting next week, maybe. Dice, yo voy al siguiente, miren, en la próxima semana, a lo mejor. Next. ¿Qué sigue? Next, they're not hungry. No tiene Right? hambre, no quiere cambiar su vida, no tiene deseos de querer cambiar su vida. Oh, I really don't like Mercedes. No, no le gustan los Mercedes. Vámonos. Pa' Juárez. Money's not everything. El dinero no es todo. Vámonos. Vámonos. He's not an ace. Vámonos. Not an ace. No es uno bueno. Let me think about it. Déjame lo pienso, te marco luego. My brother-in-law tried those things.
Mi cuñado trató eso y no les gustó. I want to meet the scientist. Quiero conocer al científico. Tres. Are you finished? ¿Ya terminaste? No. But now you're making 10, 20,000 a month. Pero ya estás ganando como 10, 20 mil dólares al mes. Are you finished? No. No. We got more than 7 billion people around the world, right? 99.9% have not seen or heard the words TEN. Dice que hay más de 7 billones de seres humanos en este mundo y dice que el 99.9% no ha escuchado nuestra compañía TEN. So, tienen un producto que nadie tiene, es algo bien grande. But we have a big mission. Pero tenemos una misión bien grande. Has everybody heard the life-changing testimonials from the product? ¿Ustedes han escuchado cómo les ha cambiado la vida a la gente los testimonios? How can you not share this? Dice, ¿cómo no lo van a ir a compartir después de haber escuchado los testimonios tan grandes que escucharon hoy? So now you're making 20,000 a month. Do you slow down or speed up? Ya ahorita ya estás ganando 20 mil dólares. ¿Te relajas o sigues para adelante? Because your teammates need to be making 20,000 a month. Tienes que seguir. ¿Por qué? Ahora tienes que ayudar a tus compañeros a que ellos empiecen a ganar 20 mil dólares al mes. Your teammates all need to be on the trip to Hawaii. Para que todo tu equipo esté en el viaje a Hawái. All your teammates need to be driving these cars. Porque todo tu equipo tiene que estar manejando Mercedes y BMWs. So not only do you keep going, but you go faster. Dice, no solamente tienes que seguir, sino que ir más rápido todavía, más rápido. And now it becomes really fun. Y dices es cuando empieza lo divertido. The memory, the parties, the fun, the Las excitement. memorias, las fiestas, la emoción de todo viajar y todo. And it goes faster and faster because it's something called momentum. Y entonces va más rápido y rápido y más rápido y entra lo que se llama el momentum. And then you'll have people that join, and in 2 months they become 1 star. Y dice, va a haber gente que ya va a entrar en ese momento y en 2 meses se van a convertir en una estrella. And you say, man, when I joined, it was taking people 10 months to become 1 Va a star. decir, ay, me acuerdo cuando yo entré, le tomaba a la gente hacerse una estrella casi 10 meses. It's because of the momentum and the excitement and the speed and the amount of people making checks and the amount of cars that all of a sudden people will become LCQ their first month of the business. Dice que es lo mismo el momento en lo que va a entrar, empieza a cambiar todo, va a haber gente que va a entrar el primer mes y el primer mes se van a hacer LCQ, van a calificar por sus carros por el momento. Va a ser más sencillo que la gente empiece a calificar bien rápido por el momento. And you're going to say, man, I remember when I had to give blood, I had to cry and pray, I had to do all this stuff to get to LCQ, and now these guys join in 30 days, they're LCQ. Y dice que te vas a acordar y vas a decir, híjole, yo me acuerdo toda la sangre que perdí, lo que sufrí, lo que me tuve que sufrir. Y ahora hay gente que entra y en un mes ya se calificaron para el carro. It's going to be a different time in the business. Dice que va a ser un momento diferente en el negocio. So now's your chance to go faster. Ahora ese es tu tiempo para que vayas rápido. So we have to go through the rest. We have to Tenemos keep que on prospecting. Tenemos que seguir buscando gente, prospectando gente. Here's what some people do. Remember this mistake. They start making the big money, like 20,000 a month or whatever, and they start being a manager and letting everybody else recruit, and they're just talking. Dice que lo que pasa que llega un momento en que llegas a ganar 20 mil dólares y la gente, el que llegó a 20 mil dólares se queda ahí y empieza a ser como un manager, a empezar a checar que todo esté bien nada más y se quedan 20 mil dólares. Don't do that because No hagan eso. your check will go down. Porque tu cheque se va para abajo. Because people do what you do. Porque people is... And if they see you being a manager, they're going to be a manager, and everybody's a manager. No good. Porque si ellos ven que tú nada más estás sentado checando según tú, que tienes que hacer porque la gente empieza a hacer lo que tú estás haciendo. See, the key to Amy and I's success is we never stop running fast. Dice que la razón por la que Mel y Amy ellos crecieron y fueron millonarios es porque siempre siguieron adelante rápido, siempre trabajando. Kept on sharing the business, kept on sharing the product. Siguieron compartiendo el producto, siguieron compartiendo el negocio. Tied our tennis shoes on tight and ran fast. Se abrocharon las agujetas de sus tenis y se fueron a correr, a seguirle dando. So here we go. A king
Le salió un rey. Okay, it's a good product customer. Es un buen cliente para nuestro producto. But doesn't join the business quickly enough. Pero no es rápido para hacer el negocio. The queen. Una cuina. Get on the product, maybe she'll join later in 3 months or 6 months. Usa el producto y luego ya a lo mejor en 6 meses entra. But you have to go fast. Pero tienes que ir rápido. A jack. Next. Vámonos. Next. Vámonos. Vámonos. I need to meet the owner first. Necesito conocer al dueño primero. Next. Vámonos. I don't like the taste of the product. No me gusta cómo sabe el producto. Vámonos. You know what you do when they say I don't like the taste? We were in Dubai to introduce the product of 10 there. And some people really liked the taste. They were like, wow, very good, very good, very good. And other people, they didn't like it so much. So you know what the leader said to them? I call this is what the leader said. I call this the money pump. Tastes like money to me. Dicen que estaban compartiendo el producto en Dubái, donde acaban de abrir. Y dicen que mucha gente lo probaba y decían, qué rico. Y entonces decían, no me gusta, ¿cómo sabe? Dice que uno de los líderes llegó y le dijo, ¿no te gusta? Agarró y se lo puso, se lo probó. ¿Y sabes qué? A mí se me gusta, dice, porque tiene el sabor como de dinero, dice. All right, so they were calling it the money pump. Le llaman la maquinita de hacer dinero. So, if they don't like the taste, have them try the other product. But they need to also understand where we're going with this. Because, for example, there's a skincare network marketing company that's growing very, very fast. And they have more men in that business than women in that business. And you ask why. And the reason why is because the people can see that there's a big market potential. And where the market is going. And what's happening in that industry. And that's what you have to see as a business person. You see? Because the guy that owns McDonald's, you know, he owns like 7 franchises. I don't think he's eating McDonald's hamburgers all day long. But he knows there's a market, and there's a product, and there's a business out there, and people want the McDonald's hamburger. Dice que mucha gente lo que tiene que ver es la oportunidad, que hay gente que se enfoca en otras cosas. Por ejemplo, hay compañías que venden cremas para la cara, y dice, lo chistoso es que la mayoría de gente, los distribuidores que tienen son hombres, y es la razón que es porque ven el mercado, el tanto mercado que hay como el McDonald's. Dice, como el McDonald's, dice, hay gente que son dueños de 7 McDonald's, y dice, ellos no comen McDonald's todos los días, pero saben que es un buen negocio, saben que van a hacer mucho dinero de ese negocio. Okay, Jack. ¿Cuánto? Next. Next. 10. 10. Next. You sure? Yeah. But he says, if you print me all the studies from Google and you bring it to me on Wednesday, I think I might join. Do you have time? Dice que si te toca el día y te dice, ¿sabes qué? Voy a entrar a lo mejor si me imprimes todo lo que hace el producto y cómo funciona y me lo traes el miércoles. ¿Lo van a hacer? Because if you take the time to do that, how quickly are you going to get to $50,000 a month? Dice, si te está tomando tiempo de hacer eso, imagínate qué tan rápido vas a llegar a ganar $50,000. Estás perdiendo tu tiempo haciendo esas cosas. No time. No tiempo. Vámonos. I'll call you when I have time for that. Te llamo al rato. See you later. Because you have to hit your goals. You have to get your goals, okay? You don't have time for that. You don't have time for anybody to slow you down. But you want to help them. You want to help them by getting them all the articles, okay? But you don't have time. And here's why I say that. Somebody told me a long time ago, they said, you want to help the poor. You want to help the needy. The best way to help the poor and the needy is to not be one. Not be one. Yes. Okay? And I don't know, some of you might go over your head, but if you think about that and understand that, okay, you have to be financially prepared if you're going to help them. You have to be mentally clear and not your own stress and your own bills if you're going to help somebody else. You understand? Yeah. Yes. So you have to go for your goals, and then you can go back and print out 50,000 articles from Google to help your buddy understand the product. You guys get it? Dice que la razón por la que tienen que seguir rápido y no tienen el tiempo, ustedes quieren ayudar a ese número 10, pero ustedes no tienen el tiempo porque ustedes quieren llegar a sus metas. O sea, porque un pobre
Y dice que una vez le preguntaron que cómo podía ayudar a un pobre, y dice que un pobre no puede ayudar a otro pobre, que la mejor forma de ayudar a una persona pobre, una persona que siempre está dando guerra con preguntas y todo eso, es no siendo uno de ellos. Porque tú tienes que seguir tus metas, tienes que seguir trabajando. Dice que a lo mejor cuando ya estés ganando mucho dinero, a lo mejor te va a tomar el tiempo de regresar y ayudarlo para que se levante. Pero si no, tú tienes que seguir adelante, seguir con tus metas para llegar a donde tú quieres llegar. So you have to hit your goals for you, your family, your community, for everybody, you know? The best way to change the world, you have to change the world around you, right? Dice que tú tienes que seguir adelante por tus metas, por tus hijos, por tu esposo, tu esposa, tu familia, porque tienes que seguir tus metas para cambiar tú y para cambiar el mundo alrededor tuyo. All right, so we keep going. Faster, faster, faster. Simple, simple, simple. Duplicate, 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 right? Fast, fast. Sorting, sorting. Yes or no? Next, next. Say next. 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 Oh my gosh. Everybody say no, no, no. Next. Can you get your goals? No, 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 no. Next. Next. Everybody say no. No. Are you going to quit? No! Are you going to quit? No! Okay, because you have a goal, you have a vision. September, October, November. Go, go, go. Don't worry about who says no, no, no. Because in February, you're going to be on stage. Right? Yes! So we say next. Dice que ustedes tienen que seguir así hasta que no encuentren personas que quieran, porque los de estos meses, en septiembre, octubre y noviembre, es lo que te va a llevar a febrero a estar en el escenario. Entonces, tenemos que seguir adelante buscando haces. Look at how much we have left, so little. But we kept going, kept going, kept going. We still only have 3. We have not hit our goal yet. You can't be a multimillionaire unless you have 4, right? We need the aces. Are we going to convince this 6 to become an ace? No. Are we going to train it to become an ace? No. Can we change it to an ace? No. So what do we do with it? Next. Next! Next! It's so hard! It's so hard! They're saying no, 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 no! Where's the ace? Next! Oh my gosh! Next! A 2! A 2! No! Dos. You know what the 2 says? Oh, I heard about 10. I heard they're going out of business. Yeah. I heard the compensation plan's no good. Right? I heard the product tastes... I heard this. I heard that. My wife told me they're closing their door on Tuesday. Dice que el número 2 es de los que dicen, no, ¿sabes qué? Va a cerrar la compañía. Dice, ya no hagas eso, no va a funcionar. Dice, ¿qué hacemos con el 2? Next. Next. Now, actually, what you do with this one? Next! Next! Goodbye! Lose the phone number! Take it out of your cell phone! Never again! Never again! Never again! Never again! Okay? Don't listen to broke people. Okay? They can't pay their bills, and they're going to tell you this and this about the company, or this about network marketing. I tried this, I tried that. Good night. Dice que no lo escuches. Dice, ¿cómo vas a escuchar a una persona que ni siquiera puede pagar sus rentas, sus biles y eso? No pierdas su tiempo. Vámonos, el que sigue. You are now a multi-millionaire. Dice que ahora eres ya millonario. You went through all that sorting and sifting, no convincing. You went fast. The company went from small to big, and you are now a multimillionaire. Dice, no te preocupaste por eso, te seguiste rápido, seguiste, y ahora que tienes a tus 4, te has vuelto millonario, porque seguiste luchando rápido y simple por tus metas. Real loud. How excited are you? Millionaire. ¿Con qué tal? All right. But guess what? Are you going to stop? ¿Vas a parar ahí? You still got 3 more idiots. Dice que trae 3 más güeyes. Next! ¡Vámonos! Next! So, you don't let them waste your time. You got to sift and sort for this. These are your leaders. Okay? All Amy and I did was work with this to build an empire.
That's all you need. But what do you have to go through to get this? All of that. And what happens when you finish the 52? Reshuffle the deck and go over the next 52. Right? Translate. Dice que ellos todo lo que hicieron, que se den cuenta todo lo que tuvieron que pasar para llegar a sus 4 ases. Todo lo que tuvieron, todos los tontos que dijeron que tenían de excusas para llegar a ser donde ellos querían. Y dice, ¿qué pasa una vez que los encuentras? Agarras otra baraja y vuelves a empezar otra vez a tirar cartas hasta que encuentras tus siguientes 4 ases. Eso es lo que te va a llevar a ser millonario. Eso fue lo que hicieron Mel y Gil, por eso son millonarios. Por eso los tenemos que escuchar, porque ellos ya lo hicieron. Por eso no duden de lo que están diciendo, porque ya lo hicieron. Y aquí está la prueba de todo lo que han creado. Even in 10, okay, people have started with 10, but they didn't continue. They quit early, right? And I know Memo knows this because he watches. He sees how I react. He will tell you this. When somebody quits, it's never slowed me down. I've never stopped and say, oh, well, then, you know, this. I keep going. I keep going, okay? Because we have a responsibility. I mean, the people that quit, and I'll tell you, the company now is 11 years old. It's going to be 12 years old here next month.